জেনারেল পাবলিককে অ্যাট লার্জ একটা ইউনিল্যাটারাল অফার করা যেতে পারে। কনসেপ্টটা কোথা থেকে আসছে? কনসেপ্টটা বুঝতে হলে we have to look into the concept of the case of Carlyle versus Carbonic Smoke Bomb. So এই কেসটা থেকে বেসিক্যালি ইউনিল্যাটারাল অফারের কনসেপ্টটা আসছে। Is this concept bit clear নাকি এটা নিয়ে কোনো কনফিউশন আছে? Anyone? স্যার একটু রিভিউ করলে ভালো হয়। Okay. Let me I'll review. Let me ask a few questions তাহলে তারপরে রিভিউ করে দিই, দেখি কে কি বুঝলো। রাইট, সো আমি যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করি যে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট সেটা ইনভিটেশন টু ট্রিট নাকি ইউনিল্যাটারাল অফার, এটা আপনি কিভাবে বুঝবেন? ওকে, সো লেট মি আস্ক সে Taisha bint Tariq, sorry, Taisha. Yes, sir. Can you try answering that question? Unilaterally, একটা প্রিকন্ডিশন সেট করা থাকে এন্ড ওইভাবে কাজ করলে আমাকে যদি রিওয়ার্ড দেয় তাহলে ওটা ইউনিল্যাটারাল হবে। আর ইনভিটেশন টু অফারটা হচ্ছে যদি একটা অনলি প্রাইস স্টেট করা আছে আর কিছু বলে নাই, তখন ওটা ইনভিটেশন টু অফার হবে। Okay, thank you very much. Taishaর সাথে এগ্রি করেন? Let me just ask Samuel Hussain, Dishan. Yes, sir. Samuel Hussain. Yes, I agree. What do you think? Taisha যে অ্যানসারটা দিল, what do you think of that answer? Yes, I agree. The mic on, but I can't hear you. Fix your mic, I'll come back to you. Let me ask Sadman Islam. Yeah, sure, I do agree with Taisha. Okay, can you give us an example connect advertisement যেটা just এইটার সাথে agree করে, just to make sure you understand the distinction? Sure, I need to think. Okay, think. I'm still settling down, actually. Yes, settle down. Let me go and see. Newton Saha? Yes, sir. একটা এক্সাম্পল দেন, একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যেটা মনে করেন ইনভিটেশন টু অফার, এটা একটা এক্সাম্পল দিতে পারবেন? জি স্যার, পারবো। Sure, go ahead. স্যার, যদি কোনো শপিং মল অথবা যেমন কোনো স্বপ্নতে যদি কোনো এখন প্রোডাক্ট যদি কোনো কিছুতে ডিসকাউন্ট চলতেছে, এখন আমরা জানবো কিভাবে সেটা? সো এখানে লিফলেট অথবা অ্যাডভার্টাইজমেন্টের মধ্যে বড় করে লেখা থাকবে যে এই প্রোডাক্টের মধ্যে এত % ডিসকাউন্ট চলতেছে, তো এটা একটা ইনভিটেশন অফার, যেন কাস্টমাররা দেখে বোঝে এখানে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট চলতেছে, এখানে যেন কাস্টমারদের ইনভাইট করা হচ্ছে যেন কিনে। Okay, thank you. Let me go up. Say Alifa Jahan Muna, একটা ইউনিল্যাটারাল অফার এক্সাম্পল দেন। একটা ইউনিল্যাটারাল অফার এক্সাম্পল দিতে পারবেন? স্যারকে থিংক করতে হবে, একটু থিংক করেন। Let me somebody help Alifa. Afia Humaira? জি স্যার। আপনি চিন্তা করতে হবে নাকি? Can you think of something? At the unilateral offer example. Listen. Okay, anyone from the class? Yes, sir. Yeah, go ahead. যেমন স্যার আমার পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে স্যার, আমি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করলাম যে কেউ যদি এটা ফেরত দিতে পারে তাহলে তাকে 5,000 টাকা দেওয়া হবে স্যার, এটা হলো ইউনিল্যাটারাল অফার। ওকে, গুড। আর কিভাবে বুঝলেন এটা ইউনিল্যাটারাল অফার? কারণ
অফারের হলো স্যার জেনারেল পাবলিক, আর এখানে কিছু রিকন্ডিশন দেওয়া আছে, আর হলো স্যার রিওয়ার্ড Precondition. রিকন্ডিশন। Okay, good, Shamraj. Okay, so yeah, thank you, Shamraj, Taisha, you are all correct, and Newton as well. So basically, unilateral offer আর অ্যাডভার্টাইজমেন্টে সবচেয়ে বেশি কনফিউশনটা হয়। ওকে, সো যারা ইন জেনারেল রিক্যাপ দেই, ইনভিটেশন টু অফারটা আগে বলি, তাহলে ইজি হবে। ইনভিটেশন টু অফার মানে ওখানে কোনো অফার হচ্ছে না, দ্যাটস এটা হলো প্রথম পয়েন্ট। তার মানে এই টার্মটা যখন ইউজ করি, তার মানে আমরা বলতে যাচ্ছি ভাই তুমি যেটা আমাকে মনে করছো অফার, এটা অফার না। দ্যাট ইজ হোয়াট ইন লিগাল টার্মস উই কল ইট ইনভিটেশন টু অফার অর ইনভিটেশন টু ট্রিট। এটার অথরিটি কি, এই কেসটা পড়লে বুঝতে পারবেন, যেখানে একটা প্রাইস স্টেট করে একটা বাসার দাম কাউন্সিল পাঠিয়েছিল, এইটা নিয়ে যখন কোর্টে গেল, যখন এই মিস্টার গিবসনের আর্গুমেন্ট ছিল যে আমি তো এটাকে অ্যাকসেপ্ট করেছি। সো যখন অফার থাকে, যখন অ্যাকসেপ্টেন্স হয়ে যায়, তখন তো কন্ট্রাক্টে চলে যায়, তো আমরা লিগালি বাইন্ডিং হয়ে যায়। তখন তো একটা মানুষ চাইলেই সেটা বলতে পারে না যে আমি এখন তোমাকে বিক্রি করবো না। বাট তখন এই কোর্টে কনসেপ্ট আসলে বল, তুমি যে প্রাইসটা দেখে মনে করছো তুমি অ্যাকসেপ্ট করছো, ওটা আসলে একটা ইনভিটেশন টু অফার। তার মানে ওখানে কোনো অফার হয় নাই। তুমি যখন কিনতে চাচ্ছ জিনিসটা for that particular price, you are making an offer, and then it is up to the seller to either accept it or reject it. So a point basically is invitation to offer. Our unilateral offer is basically, this will come particularly in the case of advertisement কিংবা কোনো পোস্ট, যেখানে আপনাকে অলরেডি একটা কিছু করতে বলবে, যে আপনি এটা করে আসেন, XYZ করেন, এটা করলে আপনাকে এটা পুরস্কার দেবো। সো যখন এটা একটা পুরস্কার এগেইনস্ট কিছু কন্ডিশন কিছু বলবে আপনাকে করে আসতে, তখন আপনি চিন্তা করতে হবে ওকে দিস could be a unilateral offer which if accepted, মানে আপনি যদি কাজগুলো করে ফেলেন, অটোমেটিক অ্যাকসেপ্টেন্স হয়ে যায় এবং তখন কন্ট্রাক্ট হয়ে যায়। সো বেসিক্যালি ইউনিল্যাটারাল in relation to এটাই কনফিউজিং। ওকে, এরপরে we looked into আর কি দেখলাম, advertisement. So, question: how long does an offer last? Let's see. Shafina Hawk. Yes, sir. যদি how long আমি আপনাকে একটা অফার করলাম, সে শাফিনা I want to sell you my phone, এই অফারটা কতক্ষণ ওপেন থাকবে? স্যার এটা পার্টিকুলার কোনো টাইম না দেওয়া থাকলে এটা লস সেট করে দিবে স্যার, যে কতদিন পর্যন্ত এটা থাকবে। ওকে, আর যদি আমি সেট করে দেই তাহলে? স্যার তাহলে যতদিন পর্যন্ত সেট করা থাকবে, মানে ওই লিমিট পর্যন্ত, মানে absolutely correct. জি শাফিনা, স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল স্যার। জি বলুন। স্যার ইউনিল্যাটারাল মানে আন্ডারে কি দুইটা পড়ে, একটা ইনভিটেশন টু অফার আর একটা অফার? না, ইউনিল্যাটারাল অফারের আন্ডারে দুইটা ক্যাটাগরি, আপনি এই চার্টটা দেখবেন না, বেসিক্যালি অফারের আন্ডারে দুই রকম হয়, সেটা একটা হলো বায়োল্যাটারাল, একটা হলো ইউনিল্যাটারাল। সো অফারের আন্ডারে দুইটা ক্যাটাগরি। ইউনিল্যাটারাল অফার একটা টোটালি আলাদা কনসেপ্ট, সরি, ইনভিটেশন টু অফার ইজ আ টোটালি ডিফারেন্ট কনসেপ্ট which basically says যে এটা অফারই না। মানে এখন যদি আমাকে চার্ট করে করতে হয়, তাহলে বেসিক্যালি let me do this for you. So let me insert স্যার ইনভিটেশনটা আরেকবার ক্লিয়ার করবেন? তার করতেছে একটা সেকেন্ড, this might help you. So let me, so এখানে আমি যদি এখন invitation to offer or treat, হ্যাঁ, so এটা হলো, তার মানে এখানে কোনো অফার হচ্ছে না। So this, when it is an invitation to offer, basically আপনি বলতে পারেন এখানে কোনো অফার হয়নি। এর পরের স্টেজে গিয়ে হলো there will be an offer. Okay, so let me do, so let's see. Okay, আচ্ছা এটাকে আমি পরে ঠিক করবো চার্ট করে, but this is basically just to make you understand. You get the point এখন? So এভাবে যখন করবেন তখন, so this is the first part. If it's an invitation to offer, just write here that this is equal to no offer. Okay.
Does this make sense or is it getting more confusing? No sir, বুঝতে পেরেছি। Right, so okay, so that's one. আচ্ছা, next question ছিল যদি আমি টাইম সেট করে না দিয়ে থাকি তাহলে অফার কতক্ষণ ওপেন থাকবে? Let me ask someone else. Rifat Sharmin. Rifat Sharmin, are you in class? Hello? Class থাকলে you have to respond, otherwise you can't just be in class and not respond. Rifat, are you in class? What's going on? স্যার আমার একটা কোশ্চেন ছিল। Zoana, একটা second. Let me find out কারা কারা active আছে ক্লাসে। হ্যালো স্যার। Yeah. Sorry, internet অনেক প্রবলেম দিচ্ছিল। Yes sir, could you repeat the question? Question ছিল Rifat, if say I offered you to sell my phone and but আমি কোনো টাইম আপনাকে বললাম না যে আপনি কত দিনের মধ্যে এটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারবেন, in that scenario what does the law say যে এই সিনারিওতে কতদিন অফারটা ওপেন থাকবে? স্যার স্যার যে এরকম একটা প্রবলেম লাস্ট ক্লাসে বলছিলেন, ইটস 1 month most. ওকে, কেন 1 month মনে হলো হবে Rifat? মোস্টলি বিকজ যদি এক্সিট করে তাহলে মার্কেট ভ্যালু fluctuate, seller won't be, won't be idle. He will be selling the product to someone else. Okay, you are correct, but answer টা আরেকটু better. আরেকটু sorry, I think my connection is also lagging. So the answer is correct, but I could better answer কি হতো Rifat, যে the first step before jumping যে যখন টাইম এরকম ফিক্স করে থাকে না or স্পেসিফাই করা থাকে না, then the first answer is যে well that will depend on যে রিজনেবল টাইমটা কত। সো যখন কোনো টাইম ফিক্স করা থাকে না, ল বলছে well offer automatic lapse করে যাবে after a reasonable time, and the second part of that is what you just answered, সেটা হলো এবং রিজনেবল টাইমটা কি ডিপেন্ড করবে প্রোডাক্টের উপর। যেহেতু মোবাইল ফোন বিক্রি করছে ডিপেন্ড করে এক মাস, which could be এক মাস, কারণ প্রাইস ফ্লাকচুয়েশন হয় অনেক বেশি, তো এক মাসের পরে যদি আসে হয়তো এটা রিজনেবল না। So the second part of your answer is correct, but to be more precise, you start from the beginning by saying that well there has to be a reasonable time, and then the court will fix the reasonable time depending on the commodity that is being sold. Okay, thank you Rifat, that's the correct answer. Yeah, thank you sir. Right, Arki, that's it. I think rejection, and then we came to counter offer. Okay, what is a counter offer? Bolen, kew ekjon. Sorry, Zoana, sorry, I forgot. What's your question? স্যার একটা এক্সাম্পল নিয়ে একটু কনফিউজ ছিলাম। অনেক সময় স্যার অ্যাডভার্টাইজ দেখি যে কোনো পুরানো প্রোডাক্টের সাথে নিউ প্রোডাক্ট এক্সচেঞ্জ করা যাবে, মানে এরকম অনেক অফার দেখি, তো ওইটা কি স্যার ইউনিল্যাটারাল অর ইনভিটেশন টু অফার? That is most likely going to be an invitation to offer, because again that is you're not doing anything, you just going ওই অফারটা শুনে he's inviting you to make an offer by saying যে তুমি প্রোডাক্টটা নিয়ে আসো, then I'll be exchange করে দিব, but he is not obliged to take your product and sell it to you. সে accept করতে পারে, but he's not obliged to. So again those kinds of advertisements would be a invitation to offer and not unilateral offer. ওকে স্যার, স্যার থ্যাংক ইউ। ইনভিটেশন টু অফারটা আরেকবার ক্লিয়ার করবেন? So invitation to offer are those which are not offer. So the question is the offer key. Offer হলো
an offer is basically a more detailed কি বলে advertisement যদি advertise না so example দিয়ে বুঝাই এটা easy হবে say same example I sell my phone for 10,000 is there an invitation to treat answer is this is an invitation to offer কেন কারণ এটা specific an offer has to be clearly stated and specific so এই সেম জিনিসটা কিভাবে অফার হবে কিভাবে বুঝবেন আপনি আমি যখন যদি আপনাকে বলি ওকে আমি আমার ফোনটা আসিফ আপনাকেই বিক্রি করব আমি 5,000 টাকায় বিক্রি করব আমার ফোনের কন্ডিশন এরকম আমার ফোনের মডেল এত you have 2 days to get back to me so the more detailed it is going from invitation towards offer so there is no distinct কি বলে পয়েন্ট নাই যে এই পয়েন্ট মানে অফার যত বেশি ডিটেইল যত বেশি স্পেসিফিক তার মানে তার ইন্টেনশন ছিল এখানে অফার করার এবং লিগ্যালি বাইন্ডেড হওয়ার বাট কোনটা অফার না সেটা হলো আমি শুধু প্রাইস বললাম প্রোডাক্টের দাম এটা ল বলে যে এইটা কখনোই অফার হবে না সো দ্যাট ইজ ইট দ্য ল ডাজ নট সে যে এইটা মানেই অফার বাট কখন অফার হবে না এবং কি কি থাকলে বলছে যত বেশি স্পেসিফিক হবে তত বেশি এটা অফারের দিকে যাবে so that is the distinction so it's a bit vague the concept is a bit vague but that is how the law is describing the difference between offer and invitation to offer স্যার জি আচ্ছা ওই যে ও যেটা বললো যে পুরানো জিনিস এক্সচেঞ্জ তো ওইখানে যদি আমি আমার অ্যাডভার্টাইজমেন্টে কোনো নির্দিষ্ট প্রোডাক্টের কথা লিখে দিই যে স্পেসিফিক এই প্রোডাক্টটা আমি এক্সচেঞ্জ করে দেব তাহলে তো ওটা স্যার অফার হয়ে যাবে নাকি স্যার তারপরেও ডিফিকাল্ট হবে অফার হওয়া কারণ ইন জেনারেল সব অ্যাডভার্টাইজমেন্টকেই বলছে যে ল বলছে ইটস অ্যান ইনভিটেশন টু অফার কখন হতে পারে হতে পারে এখন মনে করেন এগেন সে যদি কোনো প্রি কন্ডিশন দিয়ে দেয় প্রি কন্ডিশন মানে এমন একটা কন্ডিশন যেটা ইউ হ্যাভ টু অ্যাক্ট মাইক্রোফোন সো এখানে যদি কোনো প্রি কন্ডিশন থাকতো যে বলতো প্রত্যয় আপনি কি বলবো সে প্রি কন্ডিশন থাকা যায় এক্সচেঞ্জে যেটা ক্যান বি অ্যান ইউনিল্যাটারাল অফার খুব র্যান্ডম এক্সাম্পল মোর বললো আপনাকে আমি আপনার পুরান ফোনের বদলে নতুন একটা ফোন দেবো যদি আপনি পুরান ফোন নিয়ে 500 মাইল দৌড়ে আসেন ও আচ্ছা স্যার বুঝতে পারছি silly example মানে there has to be something হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি silly example দিলাম কারণ মনে থাকবে মানে স্যার কন্ডিশন একটা থাকতেই হবে স্যার হ্যাঁ একটা কন্ডিশন যেটা আপনাকে করে আসতে হবে তখনই বুঝবেন ওকে তাহলে এটা আর এটা আর ইনভিটেশন টু অফার নাই তখনই এটা ইউনিট অফার দিকে যাবে বুঝতে পারছি স্যার এবং সবসময় কেসটা মনে রাখবেন ওই কার্লাইলের কেসটা ওকে বলেছো তুমি ওষুধ কিনবা ওষুধ কিনে 7 দিন খাবা খেয়েও যদি তোমার জ্বর না সারে আমি তোমাকে 100 টাকা দেবো সো এই জিনিসটা প্রুফ করতে হবে কারণ আমরা বললেই হবে না এই জিনিসগুলো প্রুফ করে তখন আমার অফার হবে ওকে সো মোটামুটি আই গেস ক্লিয়ার এখন আসিফ আর ইউ ক্লিয়ার নাকি Yes, sir. অলরাইট ইয়েস স্যার ক্লিয়ার স্যার ক্লিয়ার ওকে সো আমরা এখন কাউন্টার অফার ছিলাম সো কাউন্টার অফার কি example simple example of a counter offer would be say I want to sell my phone for 10,000 এটার counter offer কি হবে let me ask someone I haven't asked let's see স্যার কাউন্টার অফারে আমার একটু কনফিউশন আছে স্যার কনফিউশন দূর হয়ে যাবে আগে শুরু করি we didn't start even counter offer let's start দেখি আপনি তারপরে কনফিউশন থাকে নাকি ওকে okay Sumaya is that Sumaya Islam Sumaya Islam ki she left okay who is this Tawhidur Rahman Tuhin স্যার কাউন্টার অফারটা যখন একজন আরেকজনকে আপনি যখন ফোন সেলিং এর সময় একজনকে দিচ্ছেন উনি যে আপনাকে দামটা বলছে তারপরে সেটা কাউন্টার অফার এক্স্যাক্টলি সো আপনি আমার এক্সাম্পল আপনি যদি কাউন্টার অফার দিতে চান কি হবে দেখুন এটা
say whatever. আপনি যদি আমাকে 10,000 টাকা আপনার ফোনের দাম বলেন তাহলে আমি আপনাকে 5,000 টাকা বললাম, আর তারপরে আপনি আমাকে কিছু বললেন না, আপনি লাস্ট ক্লাসে যে এক্সাম্পলটা দিয়েছিলেন। Oh, that's okay. Oh, we've covered it. So yeah, exactly. So whenever you change the term of the offer, it can be the price, it can be something else. That is what a counter offer is. Did we read the case of height versus rent? এটা পড়েছিলাম আমরা? Did we finish this? জি স্যার পড়েছিলাম। Okay, okay. So তাহলে তো okay, then you know what a counter offer is. So basically, প্রিয় তাহলে আপনার কনফিউশন কোথায় বলুন তো? স্যার এটা খুবই সিম্পল একটা কনসেপ্ট। স্যার কথা হচ্ছে যে তাহলে নেগোসিয়েশনের জন্য কোনো রুম তো থাকতেছে না স্যার। যেমন আপনি 500 টাকায় ফোনটা বেচবেন, আপনি বললাম আমি জাস্ট আপনাকে একটু বলার জন্য বললাম যে স্যার 300 টাকা দিব, কারণ আপনি যদি পরবর্তীতে নাই বেচেন স্যার তাহলে এখানে আমি কি করে আপনাকে ডিফেন্ড করবো যে আমি কিনবো আপনার ফোনটা? এখানে নেগোসিয়েশনে দুইটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, এটা বিট কমপ্লিকেটেড। স্যার আপনি যখন স্যার অফারটা তারপরে গ্রহণ করবেন সেটা হচ্ছে অফার অ্যাকসেপ্টেন্সের ভিতর পড়ছে স্যার। Am I right or wrong, sir? I don't know, sir. Yeah. Okay, this part is a bit complicated. So সেটা হলো in general যখনই একটা কিছু নিয়ে আপনি নেগোশিয়েট করেন কোনোটাই অফারের আন্ডার করবে না। সব প্রতিটা নেগোসিয়েশন ফাইনাল স্টেজ যাওয়া পর্যন্ত it will be a invitation to offer. বাট ওয়ান্স অফার হয়ে যাচ্ছে মানে একদম স্পেসিফিক হয়ে গেল এটাই করব, তারপরে যদি কখনো কোনো চেঞ্জ হয় ওইটা আবার কাউন্টার অফার হবে। সো এই পার্টটা is not included, but this is a difficult or vague concept of law again. So any step towards negotiation before you have made a final decision, it's an invitation to offer. তখন কোনটা অফার হয়নি, ওই ফাইনাল মোমেন্টে যায় যখন আপনাকে একটা পার্টিকুলার অফার দিল তারপরে যদি আপনি আবার চেঞ্জ করেন তখন ওটা কাউন্টার অফার হবে। So that is the situation. So in general যে কোনো নেগোসিয়েশনে এটা বলছেন ওটা বলছেন কোনোটাই কাউন্টার অফার হচ্ছে না, সবই ইনভিটেশন টু অফার হয়ে যাচ্ছে। But once an offer has been officially made, এরপরে চেঞ্জ হবে যদি করেন তখন হয়ে যাবে কাউন্টার অফার। So first thing you need to understand, যদি অফার না হয় কখনো কাউন্টার অফার কোশ্চেনই আনবেন না। ফার্স্ট আপনাকে এস্টাবলিশ করতে হবে ওখানে অফার হয়েছে নাকি। স্যার অফারটা হইতে গেলে কি আমাদের স্পেসিফিক কন্ডিশন লাগবে এবং স্পেসিফিক পারসনকে দিতে হবে, তাহলেই তো আমাদের অফার হচ্ছে। হ্যাঁ না তাছাড়া অফার হচ্ছে না। সো ইন জেনারেল দাম সরি স্যার যে বলেন সমস্যা নেই। সো বলছি তাহলে কি এটা কি লিগ্যাল মানে রিটেন কোনো কন্ট্রাক্ট থাকলে সেক্ষেত্রে আপনার জিনিসটা অফিশিয়াল হচ্ছে তাই তো? রিটার্ন না, যত বেশি স্পেসিফিক মনে করেন আমরা এমনি দামাদামি করতেছি, আচ্ছা ফোনের দাম কত 10,000 না 9,500 না 8,000, এই যে কোনো কিছুই অফার হচ্ছে না, তারপরে যে লাস্টে যে বললো ভাই আমি আপনাকে 8,000 টাকায় সেল করবো আপনি কিনবেন লাস্ট দাম আমার, এই মোমেন্টে গিয়ে ফার্স্ট অফার হলো। এর আগে আগ মুহূর্ত পর্যন্ত যত বার্গেনিং হচ্ছে একবারও অফারই আসেনি। ওকে সবই invitation to offer, but it's a bit complicated but just to answer your question, that is what is happening. So first thing আমাদের establish করতে হবে কাউন্টার অফার প্রসঙ্গটা যখনই উঠাবো প্রথমে মাথায় রাখতে হবে ওকে আগে দেখি অফার ভ্যালিডলি কোনো অফার হয়েছে নাকি এট ফার্স্ট। কারণ যদি আপনি কোনো কিছুতে বলে ফেলেন ইনভিটেশন টু অফার পরে বলতে পারবেন না কাউন্টার অফার, কারণ ইনভিটেশন টু অফার তো অফারই না, তার এগেইনস্টে কিভাবে কাউন্টার অফার করবে, রাইট? সো ওকে, so that was counter offer. Now let's look into withdrawal of an offer or revocation of an offer. So these terms are used interchangeably. So either withdrawal of an offer or revocation, either ways you can use this. So withdrawal of an offer মানে আমি যদি অফার করে থাকি আমি কখন withdraw করতে পারবো, that is basically the premise that we're reading এখন. So the withdrawal of an offer is sometimes described as the revocation of an offer, মানে রিভোক করে ফেলা, ফেরত নিয়ে নেওয়া। The old case of Payne versus Cave establishes the principle that an offer may be withdrawn at any time before or until it is accepted. So again, very easy. কখন তো আমি যদি কোশ্চেন করি আমি অফার করলাম আমার ফোন আমি বিক্রি করব 10,000 টাকায়, সে okay, Sylvia Islam, are you in class? Yes sir. Yes sir. Sylvia আমি আপনাকে বললাম আমি আপনার ফোনটা আপনাকে 10,000 টাকায় বিক্রি করব, আপনি আমাকে 3 দিনের মধ্যে
আপনার অ্যান্সার দিবেন, বাট আমি একদিনের মাথায় চিন্তা করলাম যে আমি ফোনটা বিক্রি করব না, আমি কি করতে পারবো সেটা? ইয়েস স্যার, আপনি করতে পারবেন সেটা। কেন? কারণ কারণ স্যার এখানে তো আপনার টাইমটা দেওয়া আছে যে 3 দিনের মধ্যে আর কি এটা আপনি বিক্রি করতে চাচ্ছেন। হ্যাঁ, বাট আপনাকে আমি 3 দিন টাইম দিলাম, আপনি 3 দিনের মধ্যে অ্যাকসেপ্ট করলেন, কিন্তু তার আগেই আমি বললাম যে আমি উইথড্র করব। আমি কি এটা করতে পারবো নাকি আপনাকে আমার 3 দিন সময় দিতেই হবে? স্যার যেহেতু বলছেন আমাকে 3 দিন দিবেন, তো স্যার 3 দিন তো সময় দিতেই হবে। ওকে, anyone else? ঠিক আছে সিলভিয়া, that's your opinion, no problem. Anyone else? What do you think? স্যার এটা আসলে স্যার স্যার এখানে তো বলা আছে যে হচ্ছে ও যতক্ষণ পর্যন্ত অ্যাকসেপ্ট না করবে। অরিজিম একটা সেকেন্ড, আমি একটু নিউটনের অ্যানসারটা শুনে নিই, তারপর হ্যাঁ নিউটন। স্যার আপনি তো 3 দিন সময় দিয়েছেন স্যার, এখন 3 দিনের মধ্যে যদি আপনি উইথড্র করেন তাহলে তো স্যার এটা হয় না, কারণ আপনাকে 3 দিনের মধ্যে সময় যে সময়টা দিয়েছেন তাকেও তো দেখতে হবে যে 3 দিনের মধ্যে যে সে এই ফোনটা কিনবে কি কিনবে না। এখন 3 দিন পরে যদি আপনি রিজেকশন করেন তখন আপনি সেটা পারবেন, কিন্তু 3 দিনের আগে আপনি সেটা উইথড্র করতে পারবেন না। ওকে, সামওয়ান এলস? অরুণিমা। বাট স্যার যদি সে শিওর করে যে সে শিওর কিনবে 3 দিনের মাথায় যেতে, সেক্ষেত্রে আপনি পারবেন না। বা যদি সে বলে যে হয় হ্যাঁ আমি হয়তো বা 3 দিনের মধ্যে কিনতেও পারি না, কিন্তু সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো পারবেন স্যার। অরুণিমা? স্যার এখানে তো বলেই দিয়েছে যে যতক্ষণ পর্যন্ত আদার পারসন একসেপ্ট না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত ওই টাইমটা পর্যন্ত আপনি আপনার ডিসিশনটা নিতে পারবেন। So Alifa is differing from you guys. So Alifa বলছে I can withdraw, right Alifa? Yes sir, just মানে টাইমটা পর্যন্ত, মানে যে টাইমটা আপনি দিয়েছেন টাইমটা পর্যন্ত ওই ডিসিশনটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবে। টাইমটার পরে দেন আদার পার্টির যে ডিসিশন এটা ওটা মেইন ইম্পর্টেন্ট। তাহলে স্যার আমি যদি আপনাকে পাল্টা বলি যে আপনি তো আমাকে টাইম দিয়েছেন, তাইলে এখন আপনি মানে উইথড্র করলেন কেন, আমি কি সেই প্রশ্নটা তুলতে পারি? সেটাই প্রশ্ন, পারেন না পারবেন না পারবেন না, প্রশ্নটা অ্যানসারটা কি? মানে আমার তো মনে হয় তোলা উচিত, কারণ আমাকে তো টাইম দেয়া হয়েছে, তাইলে আমাকে সেই টাইমের আগে কেন উইথড্র করে নেওয়া হলো, মানে আমার তাই মনে হয় আর কি। ওকে, আর সবাই আর কোনো অ্যানসার, ডিফারেন্ট অ্যানসার? স্যার আপনি করতে পারবেন, যে কোনো সময় উইথড্র করতে পারবেন। ওকে, মাইশা বলছে যে কোনো সময় উইথড্র করতে পারবো, যদিও আমি টাইম তাকে স্পেসিফাই করে দিয়েছি 3 দিন, রাইট মাইশা? ইয়েস স্যার। ওকে, আর কেউ এগ্রিং উইথ মাইশা? বাকি সবাই তো অন্য সাইড। স্যার পারবেন স্যার উইথড্র করতে? স্যার পারবেন। আপনার সো আপনার রাইট আছে উইথড্র করার। ওকে, yeah, absolutely, that is the correct answer. কারণ again, so এখন আচ্ছা মজার জিনিস আপনাদেরকে কিভাবে অ্যানসার করব ভবিষ্যতে কোশ্চেন, জাস্ট একটা গ্লিমস নেই, সেটা হলো এবং প্র্যাকটিক্যাল লাইফে কিভাবে জিনিসগুলো কাজ করে। সো মনে করেন এই যে আমাদের ইস্যুটা, এই ইস্যুটা নিয়ে আমরা কোর্টে গেলাম। সো এক পক্ষের লয়ার হলো আমাদের প্রত্যয়, এন্ড দেন কে ছিল এই সাইডে রাখলাম, এন্ড দেন দ্য আদার সাইড উই হ্যাভ মাইশা, সম্রাট এন্ড প্রিয়। So 2 set of counsel. So যেহেতু প্রত্যয়রা ক্লেম আনলো, তারা ক্লেমেন্ট, কারণ তারা আমার ফোনটা চায়, আর আমি হলো আমার ক্লেমটাকে ডিফেন্ডেন্ট করছি। সো ডিফেন্ডেন্টের লয়ার হলো মাইশা এন্ড প্রত্যয় এন্ড সম্রাট। সো যেহেতু ক্লেমেন্ট কেস আনলো, সে বললো সো এখানে কেস হলো পার্টিকুলার এই লোকের এগেনস্টে, সে তার ফোন বিক্রি করতে চেয়েছিল, আমাকে 3 দিন সময় দিল মাই লর্ড। সো আমার ক্লায়েন্ট এখন সেটা অ্যাকসেপ্ট করছে 3 দিনের মধ্যে, কিন্তু তার আগেই এই ফ্রড লোকটা বেসিক্যালি উইথড্র করে ফেললো। সো এখন আমরা চাই যে কোর্ট অর্ডার দিক এই লোকের এগেইনস্টে, মানে আমার এগেইনস্টে। সো দ্যাটস হিজ আর্গুমেন্ট। নাও এই পক্ষের কেস ল, এখন আপনাদের আর্গুমেন্ট কি হবে? আমাদের আর্গুমেন্ট হলো যে ওয়েল আমার ক্লায়েন্ট যে কোনো মোমেন্টে উইথড্র করতে পারবে, রাইট? লয়ার্স, আমার সাইডে লয়ার যারা মাইশা এন্ড সম্রাজ এন্ড কারেক্ট। না, মজার বিষয় হলো এখন কোর্ট জিজ্ঞেস করবে আপনাকে যে আপনি কোন বেসিস এটা বলছেন। বলবে তার মানে বলবে আইন, আমাকে আইনটা দেখান, আইনটা কোথা থেকে আসলো। তখন প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যেটা হয়, আপনি কি করেন, জাস্ট সিম্পল এক্সাম্পল, এই কেসটা এটা প্রিন্ট আউট নেবেন, অরিজিনাল কেসের প্রিন্ট আউট
প্রিন্ট আউটটা নিয়ে জাজকে একটা কপি দিবেন, আপনার অপোজিশন লয়ারদেরকে একটা কপি দিবেন, নিজের কাছে একটা কপি। তারপর যখন আর্গুমেন্টটা করবেন বলবেন মাই লর্ড, আমার ক্লায়েন্ট এখানে লায়াবল না, কারণ তাদের মধ্যে কোনো কন্ট্রাক্ট হয় নাই। একটা কন্ট্রাক্ট হতে হলে একটা অফার লাগে, একটা অ্যাকসেপ্টেন্স লাগে, এবং তারও বেসিক্যালি ওই জিনিসগুলো বুঝাতে হয়। এন্ড দেন বলবেন বাট যে কোনো অফার উইথড্র করা যায় at any time up until it is accepted। এইটা মাই লর্ড আপনি পাবেন এই কেসের হোয়াটএভার লাইন, হোয়াটএভার ডিসিশন, ওইখানে ওইটাকে পয়েন্ট করবেন যে মাই লর্ড এখান থেকে পড়েন কিংবা এখানে দেখেন, এখানে বলা আছে এই কেস বলছে যে কোনো টাইম, অ্যাকসেপ্টেন্সের যে কোনো টাইমে আপনি উইথড্র করতে পারবেন। তারপরে কি আপনি আরেকটা কেস নিয়ে আসবেন, আরেকটা প্রিন্ট আউট, বেসিক্যালি প্রিন্ট আউট নিয়ে বলবেন ওকে এখন আমি আপনাকে এই কেসটা পড়াই। এখানে কি বলছে দেখেন, এখানে আপনি so you read out this whole thing to the judge, so say I'm reading the health, so এখানে বলছে the defendant made a provisional offer to buy a claimant's house at a specified price, a definite answer to be given within 6 weeks from date. It was held that regardless of this provision of 6 weeks, the defendant still had the right to withdraw the offer at any moment before acceptance, even though the time limit had not expired. So এটা পড়ে আবার পয়েন্ট আউট করে বলবেন, এবং এই কেস বলছে যে যেখানে এরকম সিচুয়েশন হয় যে টাইম লিমিট দেওয়া থাকে, সেখানেও the offerer has the right to withdraw the offer, and my reference or my authority for my submission is this case, and that is the submission. তখন জাজ বলবে ওগুলো পড়ে ওকে ইয়া এই পক্ষের আর্গুমেন্ট ভারী, কারণ এই পক্ষের ল গুলা ভারী, সে বেশি রেফারেন্স দিতে পারছে, হেন্স in this case I don't have to sell my phone to the other party. So the defense lawyer are winning the case. So this is what basically happens. বুঝা গেল? Yes sir. So again, but যদি এরকম ল থাকতো, যদি এরকম ল এখন এখানে এই আইনটাই, এই কেসের আইনটা যদি ডিফারেন্ট একটা ডিসিশন দিত যে যেখানে টাইম পিরিয়ড দেওয়া আছে সেখানে তুমি উইথড্র করতে পারবে না, এরকম যদি কেস ল থাকে, তখন অপোজিশন লয় মানে বেসিক্যালি প্রত্যয়রা যে সাইডের লয়, তারা তখন ওই কেসটা সাইড করবে জাজকে, যে এখানে দেখেন এখানে তো টাইম, যেখানে টাইম ছিল ওখানে ডিসিশন আছে যে তুমি উইথড্র করতে পারবে না। যদি এরকম কোনো কিছু তারা পায়, কোনো ল, কোনো কেস ল, তখন তাদের পক্ষে এটা যাবে। সো এই সব কিছু ডিপেন্ড করে কার রেফারেন্স, কার অথরিটি কত ভালো, এবং রেফারেন্স, and then you make a submission. This is in practice how things work. Okay, বুঝা যাচ্ছে withdrawal ব্যাপারটা কিভাবে? বেসিক্যালি অ্যানসার গুলো যখন আমরা করব, whenever we answer any question, সিচুয়েশন গুলো সবসময় এরকম টাইপ সিচুয়েশন হবে, and you have to answer the way by giving reference to the cases, and then ওই কেসটা যে ডিসিশন সেটাকে আপনার সিচুয়েশনে দিতে হবে, এবং ওই কেসের ডিসিশন আমার কেসের মতো, হেন্স আমার অপিনিয়ন কিংবা আমার আর্গুমেন্ট হলো আমার কেসের ডিসিশনটা এটা হবে। That is how we will make arguments. ঠিক আছে? All right. Right. A number of rules apply in relation to withdrawal. So, এখন withdrawal session last part of withdrawal is a withdrawal must be communicated. So, মানে কি? মানে হলো যে আমাদের যে সিচুয়েশনটা নিয়ে আমরা কোর্টে গেলাম, আমি মনে করেন আমি উইথড্র করলাম, কিন্তু আমি মনে মনে উইথড্র করলাম। সো যখন সরি কাকে ফোন বিক্রি করতে, আই থিংক who was it, anyways someone from the group, যাকে ফোনটা, সে যদি বলে যে সে যখন অ্যাকসেপ্ট করলো 3 দিনের মাথায় মনে করেন অ্যাকসেপ্ট করে বললো আমি অ্যাকসেপ্ট করলাম, তখন আমি যেতে গেলে আমি তো চিন্তা করেছি যে আমি লাস্ট 2 দিন আগে চিন্তা করছি যে আমি এটা উইথড্র করে ফেলবো, সেখানে সিচুয়েশনটা কি হবে? Can I withdraw? The law is saying, well, you could have withdrawn if you had communicated that withdrawal. মানে এ বলছে যে it is not enough for the offerer simply to change their mind about an offer. They must notify the offeree, মানে যে যাকে অফারটা করেছি যে আমি কিন্তু withdraw করছি, or it is being revoked. Again, the same case gives you the principle. So it is not enough just for you to say, oh, I thought, আমি মনে মনে চিন্তা করেছি আমি উইথড্র করে ফেলেছি, তাহলে হবে না। উইথড্র যদি করতে হয়
তাহলে সেটা অফারে কি জানতে হবে। সো আপনাদেরকে আরেকটা সিচুয়েশন দিই, সেম সিচুয়েশন, সো আমরা একই এক্সাম্পল নিয়ে কাজ করছি। So now say I've offered my phone say to Maisha, and সেম সিনারিও 3 দিনের মধ্যে জানাতে হবে। সো আমিও চিন্তা করছি উইথড্র করবো, বাট এখনো তাকে জানাইনি। সো মাইশা ফোন করলো on the third day. So this is the conversation. I picked up the phone, I said hello, and Maisha said before Maisha said anything, I said hello Maisha, আমি কিন্তু অফারটা আসলে রিভোক করতে চাচ্ছি। মাইশা তখন বললো আমি তো অ্যাকসেপ্ট করে ফেললাম, আমি অ্যাকসেপ্ট করবো, এই জন্য ফোন দিয়েছি, তুমি আমাকে 3 দিন টাইম দিয়েছো। সো আই কলড অ্যান্ড আই হ্যাভ অ্যাকসেপ্টেড ইউর অফার। এই ট্রানজাকশন ফোন কলে কার দিকে কেসটা যাবে বলতো? কেন উইথড্র, এখানে কি উইথড্র হবে নাকি অ্যাকসেপ্টেন্স হচ্ছে? স্যার কলটা কে করেছিল? মাইশা। মাইশার দিকে যাবে। তাইলে স্যার মাইশার দিকে যাবে। ওকে, আর যদি কল আমি করে থাকলে কি ডিফারেন্স হতো? নো স্যার, সেম। স্যার আমি বুঝি না, আবার রিপিট করবেন এটা। So the example is the same example. So there is an offer to sell a phone and Maisha is the buyer. So Maisha phone করলো যে আমি, obviously she wanted to buy the phone, so that's why she called. And ফোন ধরে আমি বললাম সরি আমি কিন্তু ফোনটা একটা এখন বিক্রি করতে চাচ্ছি না, আর আমি কাউকে বিক্রি করে দিয়েছি, তো রিভোক করলাম। বাট তখনই মাইশা বললো আমি অ্যাকসেপ্ট করে ফেলবো, আমি ফোন দিয়েছি টু অ্যাকসেপ্ট it. So in this scenario, can Maisha make me again out নিজে বলতে পারবে আমাকে ফোনটা মাইশা বিক্রি করতে না কি? You can মাইশা কি সেল করতে হবে? আমরা একজন সাদমান স্যার যেহেতু আপনি আগে বলেছেন উইথড্র করতে পারবে। ওকে, সো মাইশা নিজে কনফিডেন্ট না। ওকে, সাদমান বলছে আর কে বললো? মাইশার পক্ষে কে বললো মাইশাকেই সেল করতে হবে? না সরি, মাইশাকেই বিক্রি করতে হবে। বলেন, there's no wrong answer or right answer, it's all learning. So what do I do? Do I have to sell my phone to Maisha, or can I sell it to someone else in the class? স্যার আপনি অন্য কাউকে বিক্রি করতে পারবেন। Reason? This is very ও অ্যাকসেপ্ট করার আগেই আপনি উইথড্র করে দিয়েছেন। Okay, and your authority is? স্যার এই তো। Yeah. Okay. Opposing কোনো argument from the others? Counter argument আছে কিভাবে? কারণ আপনার যদি উইথড্র করতে হতো তাহলে তো সেই কমিউনিকেশনটা আপনার পক্ষ থেকে আগেই করা উচিত ছিল। এখানে আগে করেন, করতে থাকেন। স্যার 3 দিন তো পার হয়ে গেছে, 3 দিন পার হয়ে যাওয়ার পর তো এখন উইথড্র করতে পারবেন না। ওকে, কেন পারবো না? 3 দিন পার হয়ে 3 দিন পার হয়ে গেলে অটোমেটিক রিজেকশন হয়ে যাচ্ছে। বাট মনে করেন 3 দিনের মধ্যে হয়েছে, 3 দিনের মধ্যে হলে আরো বেশি ডিফিকাল্ট। 3 দিনের মধ্যে সে অ্যাকসেপ্ট করলো, বাট সে বলার আগে আমি বললাম আমি উইথড্র করছি। দ্যাট ইজ দ্য সিচুয়েশন। এন্ড প্রত্যেক কিছু বললেন যে হোয়াট ওয়াজ ইওর আমার ছিল যে মানে তাহলে তো আপনার দিক থেকে আগেই কমিউনিকেশনটা করা উচিত ছিল। সে যখন অ্যাকসেপ্ট করার জন্য কমিউনিকেট করলো আপনার সাথে, তখন আপনি বললে কিভাবে হবে স্যার? ওকে, পয়েন্ট। ওকে, দ্যাটস at least that is an argument. Okay, I take that. তারপর আর কেউ? anyone agrees with প্রত্যয়? Yes sir, I agree. Tahmida agrees. Yes. আর কেউ? স্যার এমন তো হতে পারে যে স্যার আপনি উইথড্র করছেন, এটা বলার পর আমি বললাম যে আমি অ্যাকসেপ্ট করছি, মানে অন্য কারণে, কেনার জন্য না। এটাই হয়েছে। হ্যাঁ, তাহলে কি হবে? স্যার আপনি কি অলরেডি ফোনটা বিক্রি করে দিয়েছেন? না না, ফোনটা এখনো আছে মনে করেন, সবই সো ফোনটা স্টিল দেয়ার। আমি মনে করেন আমি আপনাকে প্রমিস করেছি আমি আসিফকে বিক্রি করব, সো সামথিং লাইক দ্যাট। সো স্টিল দ্য ফোন ইজ উইথ মি। সো
এখন ফোন নিয়ে মারামারি হচ্ছে আপনাদের। So, what স্যার do you think? আপনি একজনকে অফার দিয়েছেন এবং 3 দিনের মধ্যে জানাইতে বলছেন, তো আবার আরেকজনকে কিভাবে অফার দেন সেম অফার? এক্স্যাক্টলি, সো আর্গি করেন, ঠিক তো? সেটাই তো আর্গুমেন্ট যে আপনি আমাকে, তাহলে আপনি মাইশার পক্ষে যাচ্ছেন যে আমার ফোনটা মাইশাকে সেল করতে হবে, রাইট? জি স্যার, মাইশার থেকে যদি অ্যাকসেপ্টেন্স বা রিজেকশন আসে তারপরে আপনি আরেকজনকে অফার করতে পারেন। ওকে, এখন এই সাইডে let me rephrase, reread this again. Let me wait a second. Okay, so let me read this, huh? They must notify the offerer that it is being sold. How do you use this case? Can you use this case or this legal principle as an argument to say that I have withdrawn? এটা কি আর্গিউ করতে পারবেন? থেকে একটা law দিলাম যে this is what the law is saying, this part. এই অনুযায়ী স্যার আপনি উইথড্র করতে পারবেন না। মাইশা আপনাকে ফোন দেওয়ার পর আর আপনি উইথড্র করতে পারবেন না, কারণ আপনি তাকে আগে তো কিছু জান নাই স্যার, আপনি তো তাকে নোটিফাই করেন নাই। Okay, good point. I'll give you point because again out of the syllabus, but good point. But if so, you're saying প্রত্যয় আর্গুমেন্ট হলো যে কমিউনিকেশন, তার মানে কমিউনিকেশন মানে কি না বুঝতে হবে। অ্যাকর্ডিং টু প্রত্যয়, কমিউনিকেশন মানে যে আগে ফোন দিবে তার মানে সে কমিউনিকেট করতে যাচ্ছে। Am I correct, প্রত্যয়? This is your understanding? Yes sir. Correct. Okay, good. কিন্তু স্যার আপনি তো তাকে নোটিফাই করলেন যে আমি রিজেক্ট করে দিচ্ছি একজনকে বিক্রি। আমার পয়েন্ট হলো টু দ্য জাজ, well the law says my lord যে the offerer জানান এর বেশি কিছু না। So the next আমাকে এই কেসে অর্ডার কাউকে শুনতে যে আমার অফার দি ওকে নোটিফাই আগে, তাহলে withdrawal হয়ে যাবে। তখন so when did you notify? And the answer is before Maisha accepted phone call. So phone এ আমি আগে বলেছি না মাইশা আগে বলেছে? আমি বলেছি আমি withdraw করতে। So according to this case I have notified and the offer has been withdrawn. So that is your answer. But Puttai has a very good point, and this is again not the syllabus, but this is critical thing. সেটা হলো top position law যদি কোশ্চেন করে, well my lord এখানে কমিউনিকেট করতে বলছে, আর কমিউনিকেশন মানে যে আগে ফোন করবে। এখন যে আগে ফোন করবে সে যা বলুক ওটা মানে কমিউনিকেশন, আর কথাটা আগে ধরতে হবে। এরপর যদি ল বের করতে পারেন তাহলে কিন্তু কেসটা হয়ে যাবে। এখন পর্যন্ত এই ধরনের ল আমরা রিসার্চ করি, আমরা দেখি। আমার পর নোটিফাই করতে হবে, আমি কি আগে নোটিফাই করেছি না পরে নোটিফাই করেছি? হোয়াট ইজ দ্য আনসার প্রত্যয়? যদি নোটিফিকেশন ধরি আমরা শুধু আর্গুমেন্ট, তাহলে স্যার আপনি আগে নোটিফাই করেছেন, সেই ক্ষেত্রে স্যার আপনি জিতবেন। সেই ক্ষেত্রে বাট এগেন পয়েন্ট এখানে কি আর জিতা না, পয়েন্ট হলো বোঝার। সো পয়েন্টটা যদি হতো মানে নিয়ে, হ্যাঁ ইউ আর অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। পয়েন্টটা যদি হতো কমিউনিকেশন মানে মাইশা আগে ফোন করেছে, তার মানে আমার আগে তার কথা শুনতে হবে, তারপরে আমি যেটা বলবো সেটা পরে কমিউনিকেশন। হয়তো বা স্যার আমি যেটা বলতে চাই এর एग्जांपले বল স্যার, মানে জেতার কথাটা আর কি। বাট পয়েন্টটা বুঝছেন? সো হতে হয়তো লটা চেঞ্জ, ল কিভাবে চেঞ্জ হয়, এই যে আপনি তখন এমন একটা ল এসে বললো পয়েন্ট নোটিফাইং পয়েন্টটা অনেক পরে, আগে আসবে কে কমিউনিকেট আগে করেছে। সো তখন
তখন যদি একটা হায়ার কোর্ট থেকে ডিসিশন আসলো ওকে যে আগে ফোন করেছে তার মানে সে কমিউনিকেট করতে চাচ্ছে, then you don't have a case, then you're correct. But এখন বলতো আমরা নোটিফাইড পয়েন্টে বুঝছেন কিভাবে this is how law changes over time. Yes sir. All right. Listen, confused. All right, good. So offer, I think offer name we're done. So now we're going to concentrate on acceptance. So now that we have an offer, we must ensure যে ওই অফারটাকে ভ্যালিড ভাবে accept করা হয়েছে, right? So also an acceptance must accept precise and exact terms of an offer. মানে হুবহু যে অফারটা করা হয়েছে হুবহু ভাবেই accept করতে হবে। আমি যদি হুবহু টার্মস অফারের টার্মসটাকে accept না করি তাহলে কি হয়, কি হবে? think আমি যদি আপনি যে টার্মে আমাকে বললেন অফারটা আমি অন্য টার্মে accept করলাম তাহলে কি হবে? counter offer. Absolutely correct, Shafina. Yes, Shafina and Shahnaz. Yeah, that is exactly. Terms যখনই change করবেন, that will become a counter offer, and this is exactly what Till versus Hoffman says. So in Till versus Hoffman, one party offered to sell the other 1200 ton of iron. It was held that the other party's order for 800 ton, এখানে প্রাইস নিয়ে ঝামেলা না, এখানে হলো কোয়ান্টিটি নিয়ে ঝামেলা। প্রাইস সেমই দিচ্ছে 800 টনের জন্য, ও যে প্রাইস ফিক্স করেছিল, বাট যেহেতু তুমি কোয়ান্টিটি চেঞ্জ করে দিছো বলছে that was not an acceptance. That basically was a counter offer. Okay, so acceptance has to be identical to the offer that has been given. Identical না হয় তাহলে সেটা offer হয়ে যাবে। একটা আউট অফ টপিক এখানে এটা লাস্ট ইয়াতে ছিল বলি, আচ্ছা না, let me not confuse you, এটা শেষ করে নিয়ে পরে আউট অফ টপিক কথা বলবো। ওকে, লাস্ট পার্ট হলো স্পেসিফিক মেথড অফ অ্যাকসেপ্টেন্স। এটা জাস্ট কমিউনিকেশন নিয়ে। সো যেখানে এখানে বলছে if an offer states that his or her offer must be accepted in a particular way, for example acceptance by email, মানে বলছে আমি আমাদের ফোনের এক্সাম্পলটা যদি আবার গেট ব্যাক করি, এখন বললাম যে আমি ফোনটা বিক্রি করবো, বাট আপনি আমাকে যদি অ্যাকসেপ্ট করতে হয় আপনি আমাকে ইমেল করেই করতে হবে, না হলে আমি অ্যাকসেপ্টেন্স মেনে নেব। As an offerer you have the right to mention আপনি কোন মেথডে অ্যাকসেপ্টেন্স মানে কোন মেথডটা অ্যাকসেপ্ট করবেন ফর অ্যাকসেপ্টেন্স। সো বলছে যখন এরকম স্পেসিফাই করে দেওয়া থাকে যে অ্যাকসেপ্টেন্সের মেথডটা কি হবে, then it is only acceptable by that method, যেটা মেনশন করে দিয়েছি, or মানে there are two things, not only that, so only by that method or an equally effective one. So now the question is equally effective one মানে কি? Accept করছে to be considered equally effective, a mode of acceptance should not be, let me highlight, should not be slower than the method specified in the offer, nor have any disadvantage. So if I give you so in this example say now I have offered this my phone একজনকে, and সে আমাকে ইমেল করলো না, কিন্তু ইমেল না করে আমাকে ফোন করলো, will that be a proper acceptance according to this law? কি মনে হয়? স্যার আমার মনে হয় না, কারণ ইমেল করলে রিটেন দিতে হবে, তো ফোনে দিলে তো সরাসরি কথা হবে, তো এটা নাও হইতে পারে। তবে যদি আপনাকে একটা মেসেজ করতো আপনার নাম্বারে তাহলে হয়তো বা হইতো, আমার যেটা মনে হয়। ওকে, আচ্ছা যদি আমরা রিটেন শুধু কমিউনিকেশনের পার্সপেক্টিভে চিন্তা করি, রিটেনেরটা যদি মনে করেন ম্যাটার না করে তাহলে হবে, কারণ ফোন তো আর ওই যে ইমেলের থেকে স্লো না। এক্স্যাক্ট, ইয়েস স্যার, ভেরি গুড। সো পয়েন্ট হলো তাহলে আমি যদি পোস্ট করতাম তাহলে কি হতো ডাকঘরে গিয়ে? না স্যার সেটা হতো না স্যার, সেটা অনেক স্লো ইমেইলের থেকে। সো বেসিক্যালি যেটা হতো, সো এটা আপনাকে দেখতে হবে। সো এরকম যখন অপশন থাকে যে আমি বলে দিচ্ছি কিভাবে, সেই মেথডটা অবশ্যই অ্যাকসেপ্টেবল, অথবা যে এমন একটা মেথড যেটা এর থেকে স্লো না, আইদার ফাস্টার হতে পারে অথবা ক্যান বি, এন্ড ফোন ইজ আই থিংক faster or same, could be faster, sometimes depend on the server যে email কে পৌঁছালো কিনা। So exactly can so it was stated in Thiel versus Hoffman that when the offeree was asked to reply by post, any method which would arrive before
return of post would be sufficient. যেখানে পোস্ট করে বেসিক্যালি কেস ছিল পোস্ট, ও বলছে ল বলছে যখন পোস্ট করে নাই, বলছে এনি মেথড যেটা পোস্টের থেকে তাড়াতাড়ি আসবে অথবা পোস্টের সেম স্পিডে আসবে, দ্যাট উইল বি অ্যাকসেপ্টেবল। বাট একটা জিনিস মাথায় রাখবেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে টেন্ডারিং এর ক্ষেত্রে কিছু ল আছে যেখানে শুধু পোস্ট করেই আপনি দিতে হবে, আপনি অন্য মেথড হাতে গিয়ে দিয়ে আসলে হবে না। সো দ্যাটস there are some formal rules regarding tenders and other government bidding. So out of this topic. Right. Now, এখন last situation. So now I'm selling my phone to Rifat. Okay. আমি রিফাতকে বললাম আমার ফোনটা আপনাকে আমি again same condition 3 দিন টাইম দিলাম। 3 দিনের মধ্যে যদি আপনি না কিছু বলেন রিফাত, then I'll assume that you have accepted my offer. Can I put this as an option in an as a mode of acceptance? So this is the answer to that question. So if I read this again, so the case of Fenty versus Bindley, okay, এই কেসটা আমি আপনাদেরকে অলরেডি আজকে ক্লাসরুমে দিয়ে দিয়েছি। বেসিক্যালি এই কেসটা ইজ, এখানে একটু ডিটেইল জানতে চাইলে এই কেসটা পড়ুন। এই কেস বলছে বেসিক্যালি সামারিতে যে although an offerer can stipulate how the acceptance is to be made, he or she cannot stipulate that silence shall amount to acceptance. So if this is the law, what would be your answer? Can I accept my offer? স্যার এখানে তো কমিউনিকেশন হয় তো it should not be accept আর কি। Can I include as a mode of acceptance? যদি সে as a mode of my offer after the expiration of 3 days. This is কন্ডিশনটা কি ছিল না যে 3 দিনের বেশি হলে আমি মনে করব যে তুমি অ্যাকসেপ্ট করে নিছো? এটা কি ল কি এটা অ্যালাউ করবে না এটাই কোশ্চেনটা। তাহলে তো অ্যালাউ করে নিবে যেহেতু 3 দিন চলে গেছে। নো স্যার, এটা অ্যালাউ করবে না। তামিনা কেন? সরি তাইশা কেন? অফকোর্স সাইলেন্সে তো জাজ করা যায় না, আমাকে তো বলতে হবে। কাউন্টার আর্গুমেন্টস? এখানে তো স্যার শর্তটাই ছিল যে যদি 3 দিনের মধ্যে তুমি কিছু না জানো তাহলে আমি মনে করব যে তুমি অ্যাকসেপ্ট করে নিছো। সেটাই শর্ত ছিল। কথা হলো এই শর্ত কি ভ্যালিড শর্ত নাকি? কথা ঠিক আপনি আসিফ। এখন আপনাকে এটা অ্যানসারটা কে দিবে? অ্যানসারটা এখানে আছে। এটা পড়ে আপনি কি এখন read this 2 lines and then you answer, sir okay law আমাকে এটা বলছে, এটা কি হবে না হবে না? Silence is not an accepted. Sir, silence থাকলে স্যার অফার অ্যাকসেপ্টেড হবে না স্যার লয়ের ভাষায়। So এখানে this part is included. So it's saying although বলছে although অফারার যে অফার করে সে এটা স্টেপুলেট করতে পারে যে অ্যাকসেপ্টেন্স কিভাবে করবে, কিন্তু সে এটা স্টেপুলেট করতে পারবে না যে তার সাইলেন্স shall amount to an acceptance. So অবশ্যই silence cannot be held to an accept or cannot amount to an acceptance. Okay, this is the authority for that. You cannot do that. You cannot put a condition where you say ভাই আমি কিন্তু ধরে নিচ্ছি আপনি 5 দিনে না জানলে ধরে নেব আপনি আমার জিনিসটা আপনি আমার অফারটাকে অ্যাকসেপ্ট করেছেন। Also sorry, এই ধরনের mode of acceptance is not possible or not allowed legally. So legal principle of this case কি হবে তাহলে? The offerer cannot impose a contract on the offeree against his wishes by deeming মানে ধরে নেওয়া that his silence should amount to an acceptance. All right, understood? Yes sir. Okay. Lastly, like withdrawal must be communicated, acceptance ও মনে মনে করলে হবে না, acceptance must be communicated
like a withdrawal of an offer. So এখানে বলছেন acceptance does not usually take effect until it is communicated to the offer. আচ্ছা, এটা মজার একটা এক্সাম্পল দিই, তারপর এটা বলি। সো মনে করেন, again, I am tired of selling my phone, but this is the example we're using. So say, I mean, so I'm in we're in campus, and আমি ক্যাম্পাসের দোতলা থেকে চিল্লায় চিল্লায় বলছি নিচে আপনারা কোন একজনকে যে I want to sell my phone, particular obviously it has to be an offer. So I say, Taisha, I want to sell my phone to you, or whatever, Protoy, I want to sell my phone to you. And then you're like, both of you, yes, sir, I will buy your phone. But যখন আপনি এটা বললেন, সে তখন একটা এয়ারপ্লেন যাচ্ছিল উপর দিয়ে, and আমি শুনতে পারিনি, and then you thought you accepted, but I didn't hear you, and then I go and I sold my phone to Asif. এই যে আবার একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট হয়ে গেল। সো এখানে now what do we do? Can you guys, Taisha, bring a case against me and say that, well, I accepted your offer, you can't just now sell it to Asif? Or can I say, well, আমি তো শুনি নাই ভাই, আমি তখন আসিফকে বিক্রি করে দিচ্ছি? What do you think? এই যে আবার Yes sir, আপনি বলতে পারবেন এটা। আপনি স্যার বিক্রি করে দিতে পারবেন আসিফকে। ওকে, ওকে, কেন? রিজন দেন। এই যে স্যার আপনার হাইলাইট করা অংশেই তো দেয়া আছে, an acceptance does not usually take effect until it is communicated to the offerer. Okay. তো এখানে তো কমিউনিকেটটা মানে হয় নাই আর কি, মানে আপনি শোনেন নাই, মানে আপনি শোনেনই তো নাই স্যার জিনিসটা। ওকে, valid point. Okay, any other argument? Okay, exactly. So এটাই basically Lord Denning বলছে। Lord Denning is one of the finance judge of the last 100 বছর, very futuristic judge ছিল। Anyways, so this guy, Lord Denning, sorry, this person, Lord Denning, explained in the case of Enters Limited versus Miles, Paris Corporation, example দিয়ে বলছে, যে এক্সাম্পলটা আপনাদের মাত্র দিলাম, কোর্টে বলছে যে, for example, if A shouts an offer to B across a river, but just as B yells back an acceptance, a noisy aircraft flies over, preventing A from hearing B's reply, then it is saying that no contract has been made. A must be able to hear B's acceptance before it can take effect. The same would apply if the contract was made by telephone and A failed to catch what B said because of interference on the line. The same thing happens if we are talking, এই যে লাইভ এখন কথা বলছি, আমি অফার করলাম আমার ফোন কিন্তু আমি বিক্রি করে দিচ্ছি টু সে আসিফ says আমি কিনলাম বাট নেটওয়ার্ক ড্রপ করলো, answer কি, the concept is still the same. Because I could not hear what you say, there is no contract until A knows that B is accepting the offer. Okay, and the reason which is important, so the principal reason for this rule is that without it people might be bound by a contract without knowing their offer had been accepted, which could obviously create a lot of difficulties in all kinds of situations. কারণ আমি যদি নাই জানি আমার সাথে কন্ট্রাক্ট হয়েছে, অজান্তে আমার সাথে যদি কন্ট্রাক্ট হয়ে যায়, এটা প্র্যাকটিক্যাল লাইফ, বিজনেস লাইফে ডিফিকাল্ট। So we'll say where parties negotiate face to face, যখন হয়, communication of the acceptance is unlikely to be a problem because you're face to face, communication dropping কিছু নাই। Any difficulties tend to arise where the parties are communicating at a distance, for example by post, telephone, telegram, telex, fax, email, or even messenger. So this is where the communication might have a problem, and the timing is very important. And that is basically the end of the chapter. That's it. বুঝা গেল? Yes sir. Okay, questions? Any questions? Sir, Sir, methods of acceptance একটু কি বোঝানো যাবে আপনার? Sure, কেন বোঝানো যাবে? Okay, Shafina method of, where is it? Okay, আচ্ছা, method of acceptance-টা হলো যে বলছে যে again আমাদের এক্সাম্পলটা মাথায় থাকলে কনসেপ্টগুলো বুঝাই দিছি। সো শাফিনা, আমি আপনাকে বললাম যে আমি আমার ফোনটা আমি শাফিনা আপনাকে বিক্রি করব, বাট আপনি যদি আমার অফারে রাজি থাকেন, আপনাকে আমার অফারটা অ্যাকসেপ্ট করতে হলে আপনি আমাকে ইমেল করতে হবে।
ইমেল করে জানাতে হবে যে আপনি অ্যাকসেপ্ট করলেন। এই শর্ত আর এই টার্মসটা আমি ইনক্লুড করতে পারি অ্যাজ অ্যান অফার। আমি স্পেসিফাই করে বলে দিতে পারি আপনার কোন মেথডে আমার অফারটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। ওকে, এটা হলো স্পেসিফিক মেথড অফ অ্যাকসেপ্টেন্স। এখন যখন এরকম স্পেসিফিক মেথড অফ কমিউনিকেশন বলে দিই আমি কিভাবে করবেন আপনার কমিউনিকেশন, তখন দুটো জিনিস। একটা হলো আপনাকে আইদার আপনি ওই সেম মেথডেই করতে হবে যেটা আমি বলে দিচ্ছি, ফর এক্সাম্পল ইন আওয়ার কেস ইমেল, অর ল বলছে অর অ্যান ইকুয়ালি এফেক্টিভ ওয়ান, একটা ইকুয়ালি এফেক্টিভ কমিউনিকেশন মেথড দিয়ে যদি আপনি যোগাযোগ করেন সেটাও অ্যাকসেপ্টেবল হবে। এখন তখন কোশ্চেন হলো তাহলে ইকুয়ালি এফেক্টিভ ওয়ান মানেটা কি? And the answer that law is giving is that it is any method or any communication method that is not slower than the method that has been mentioned in the offer. So in our case, I will be mentioned column, Shafina, you must reply to me by email if you want to accept. But you're like, you're not a believer in technology, you're like, no, I'll post you. আমি আপনাকে পোস্ট করে অ্যাকসেপ্টেন্স করলাম। তখন ল বলছে that will not be held to be a valid acceptance. Why? Because you did not choose the right method. বাট ইনস্টেড যদি আপনি আমাকে টেক্সট করতেন অথবা ডাইরেক্টলি ফোন করতেন, তখন ল বলতো এটা একটা অ্যাকসেপ্টেবল অর অ্যান ইকুয়ালি এফেক্টিভ ওয়ে অফ কমিউনিকেটিং দ্য অ্যাকসেপ্টেন্স। সো দ্যাট ইজ দ্য পার্ট অন স্পেসিফিক মেথডস অফ অ্যাকসেপ্টেন্স, কোনটা হবে কোনটা হবে না। যদি যে মেথডটা মেনশন করে দেওয়া থেকে ওর থেকে স্লো কোনো কমিউনিকেশন মেথড ইউজ করেন তাহলে ওটা অ্যাকসেপ্টেবল মেথড হবে না। বাট যদি আপনি ওর থেকেও দ্রুত, মনে করেন ইমেলের থেকে দ্রুত এখন ফোন, সে ফর এক্সাম্পল ইনস্ট্যান্ট হয়ে যায়, তাহলে দ্যাট ইজ অ্যান এফেক্টিভ মেথড অফ অ্যাকসেপ্টেন্স। বুঝা গেল শাফিনা? Alright, no problem. Questions? Okay, shoot me with questions. Any questions? Anyone? আমি একজনকে অফার দিলাম আর শর্ত দিলাম যে আমাকে ইমেল করে জানাতে হবে 3 দিনের মধ্যে। সে ইমেল করলো কিন্তু নেটের কারণে, নেট প্রবলেমের কারণে বা যে কোনো প্রবলেমের কারণে মেইলটা আমার কাছে আসলো না, তখন কি হবে স্যার? তখন দুইটা সিচুয়েশন হতে পারে, একটা হলো একদমই আসলো না, তার মানে কমিউনিকেট হয় নাই। এখানে then there's a lot of difficult questions to answer. একটা হলো আপনাকে আমাদের দেখতে হবে যে ল কি বলছে, সার্ভারে চলে যাওয়া মানে কি কমিউনিকেটেড, এটা নিয়ে বেসিক্যালি একটা ডিবেট সিল করে। মানে যে আমি আপনি যখন ইমেল করেন আপনার ইমেলটা প্রথমে সার্ভারে যায়, ডাইরেক্টলি মানুষের কম্পিউটারে যায় না, ইন্টারনেটের ওয়ার্ল্ডে ঘুরতে থাকে। সো কোশ্চেন হল তখনই কি আমি কমিউনিকেট করলাম যখন এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েবে ঘুরছে, নাকি যখন এটা তার কম্পিউটারে গিয়ে তার কম্পিউটারের সার্ভারে গিয়ে পৌঁছালো। সো ইটস আ বিগ ডিবেট যে কখন হয়। ইন জেনারেল, if I'm talking from a business perspective, if your email reaches the other person's server by from 9 to 5 within the business hour, that is considered to be an acceptance, even though আপনি ইমেলটা কোনোদিন খুলবেন না। That is এখন পর্যন্ত এই লটা সেটেলড। বাট এখানে এখনো ডিবেট যে আমি ইমেল সেন্ড করে এখন ইমেল হারাই গেল, মনে করেন ফর সাম রিজন গ্লিচ হয়ে গেল, আপনার কম্পিউটার থেকে সেন্ড হয়ে গেল কিন্তু আমার কাছে আসলো না। এখানে এখনো অনেক ডিবেট যে মেবি দ্যাট ইজ স্টিল নট আ কমিউনিকেশন, বিকজ অফারই এটা জানতে পারেনি। বাট আপনার সার্ভারে চলে যাওয়া মানে অফারই ধরে নিবে আপনার অফিসিয়াল টাইমের মধ্যে আপনার এটা দেখা উচিত ছিল, কারণ একটা রিজনেবল ব্যবসায়ী মানুষ তার ইমেল চেক করবে এবং ওই টাইমটা দিবে। সো ওখানে কিছু টাইমিং এর বিষয় আছে যেটা ল বলছে as long as the email reaches your computer or your server within the business hour, then it is held to be communicated with the person. You don't have to physically open the email. I hope that answers your question, Asif. Bit complicated, but yeah. So, okay, so any other question? Question na thakle, let me take attendance and I'll let you go. আজকে হলো 14/03. স্যার এই লগুলোকে পুরো ওয়ার্ল্ডে অ্যাকসেপ্টেবল? Yeah, these are mostly universal laws. এগুলা খুব চেঞ্জ হয় না। Of the things that do it is very universal, not specific to যে শুধু বাংলাদেশ কিংবা universal law. Okay, Either Rahman to Heal. Let's start with you. Present, sir. Present. Abu sir? Abu sir is not present. Class লিখনি? Yes, sir. আছেন আপনি ক্লাসে?
জি স্যার আপনাকে কোনো কোশ্চেন করি like who is up? Okay. Mumtaz Akhtar. Present, sir.